हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म तो आ पूर्व आम देखी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कौन आ तार मॉडल्स जो मैंने कि देखी ना डिस्क्रिप्शन रे प्लेलिस्ट देदेवि आप चेकआउट करेंगे। तो आम ये देखा हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म कौन तार नोट्स आम डिस्कसन करवा जहाँकि इम्पोर्टाट परीक्षा आसपे आउ वीडियो आगे मुझे कहबी जे आपण मैंने यार पीडीएफ बा नोट्स टी किपर पाइबे। चलते स्टार्ट करिया। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म as an approach developed in response to the group theorist like pluralist on the one hand the structural functions list theorist on the other। तो आम देखिले जे कोन हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म रही गोटे आन अप्रोच दृष्टिकोण डेभलप इन रेस्पॉन्स टू द ग्रुप थ्योरिस्ट माने ग्रुप थ्योरिस्ट हिसाब से गोटे डेभलप कोन रेस्पॉन्स नहीं लाइक प्लुरालिस्ट on the one other hand structural function like theorist on the other hand। While it has borrowed from these two theories, it also tries to go beyond them। Group theory holds that conflict among rival group for scarce resources lies at the heart of the politics। तो कौन ग्रुप थ्योरी जो रही से हिसाब से ग्रुप थ्योरी होल्ड्स that conflict माने जो बात conflict among rival groups for scarce resources like lies at the heart of the politics। Next, historical institutionalists accept this argument। तो historical institutionalist जो मान रही से जो argument को कौन माने accept ग्रहण करछंती। historical institutionalism was further influenced by the structural functionalist। तो historical institutionalism जो रही further से कौन influenced by the माने कहा प्रभावित कहा द्वारा होची ना structural functionalist मान द्वारा से प्रभावित influence होची। the structural functionalist idea of polity as an overall system of the interacting parts of it is accepted by the structural functionalist। The historical institutionalist saw the lines of the causation in the opposite direction, that is institution of the polity and economy shaping the collective behavior of the people and generating distinctive outcomes। तो हम देखिले कौन ना जो द हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिस्ट जो रही हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिस्ट जो रही सॉ द लाइन ऑफ कजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन कौन रही तार कजेशन कारण ताकू देखती दैट इज इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पॉलिटी माने पॉलिटी सब इंस्टीट्यूशन अच्छे पार्लियामेंट जुडिशरी सब जहाँ एंड इकोनॉमी शेपिंग द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड जनरेटिंग डिस्टिंक्टिव आउटकम्स। नेक्स्ट देखिबा दज द historical institutionalism model places the state at the crucial explanatory role। तो ताको हिसाब कौन ना गोटे स्टेट आमर जो रही है गोटे क्यूरिशियल एक्सप्लेनेटरी रोल सी कौन स्टेट निभाए। दैट इज द स्टेट हियर इज सीन नॉट एज ए सिंगल बॉडी बट ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आम स्टेट रही खाली गोटे सिंगल बॉडी नुह ताहा सहित बट ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन माने स्टेट आम देखते गुड़ाए आम इंस्टीट्यूशन रही कॉम्प्लेक्स भाव रही। दिस सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन is capable of shaping the character and outcomes of the group's conflicts। So historical institutionalists count a range of things embedded in the organizational things as institution। This include formal and informal procedures माने उभय formal रही और informal procedure रही routines रही norms and convention मध्य रही which are embedded in the organizational structure of the polity and political economy। okay, next देखिबा according to Hall and Taylor there are four distinctive characteristics of the historical institutionalism approach। तो Hall and Taylor को हिसाब से चारोटी माने कोन चरित्र बा प्रकृति रही। These characteristics clearly distinguish historical institutionalism approach from the other new institutionalism approach। दीजा तो से गुड हम देखिबा। तो फर्स्ट होची relatively broad conceptualization of the relation between institutions and individual behavior। हम जानछन्ती institution और हम individual behavior एक relation अछि। if institutions are so central then in what ways do institutions affect the behavior of the individual। According to Hall and Taylor is central to any institutional analysis as it तो अपन देखिबे हमें नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट होय कोन ना हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिस्ट emphasize on the uneven distribution and
operation of power influenced by the operation and development of the institution ତା ରହିଲେ କ'ଣ historical institutions ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହିସାବରେ emphasize on the uneven distribution and operation of the power ତ power distribution ହେଇଛି operation power ମଧ୍ୟ influenced by the operation and development of institutions historical institutionalists are especially attentive to the fact that institutions distribute power unevenly across various social groups rather than assuming freely contracting individuals. They argue that in the real world, institutions give some groups substantially more access to the decision making process than others. ସେମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରହିଥାଏ they also ମାନେ କ'ଣ ନା historical institutionalist okay they also don't assume that the outcomes make everyone better off but rather they tend to stresses that some groups lose while other win okay ସେମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ତ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଗ୍ରୁପକୁ ଜିତନ୍ତି ୱିନ୍ କରନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଲୁଜ୍ କରନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି hold a view of institutional development which is path development and is marked by the unintended consequences. The historical institutionalists reject the traditional understanding on the causality that the same cause leading to the same result everywhere. ତ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥାଏ ମାନେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମ୍ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ it integrate institutional analyze with the contributions of the other kinds of factor like ideas can make to political outcome ତ ତାଙ୍କ ସେ କ'ଣ ନା ଏମିତି institutions ରହିଛି analyze with the contribution of other kinds ତ ଆ ପୂର୍ବ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ other kind କିଛି ରହିଛି factor ରହିଛି ଉପାଦାନ ରହିଛି ଯେପରିକି idea can make to political outcome the historical institutionalists don't say that institutions are the only explanation or only causal force in politics. Rather, they seek locate institution in a causal chain that accommodates a role other factor, notably socio-economic development and the discussion of ideas. Thus, historical institutionalism as an approach is very attentive to the interrelationship between institutions and ideas or belief. ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ନା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜମ ରହିଛି ଗୋଟେ ଆନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଇଜ୍ ଭେରି ଆଟେଣ୍ଟିଭ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଟରରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆ ଅର୍ ବିଲିଫ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଓକେ ତ ଏଥିରେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜମ ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାସନାଲ ଚଏସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜମ ତ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହା ନୋଟ୍ ଚାହାନ୍ତି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇକି ପାଇପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ